Здравствуйте, мои дорогие любители хорошего кинематографа, качественной еды и элитного алкоголя. Меня зовут old.silentium.vulpes и добро пожаловать на мой канал. Смотрите видео, оставляйте комментарии и подписывайтесь на сам канал для поддержки меня. Также вы можете поддержать меня финансово через Donation Alex, DonatPay и платной подпиской на Boosty. Для уведомлений о прямых трансляциях и прочих активностей обязательно подпишитесь на телеграм-канал. Все ссылочки есть в описании. Спасибо и приятного просмотра. Так, два директора у нас. Непонятно кто где. Не знаю, как они просто выглядят. Бейкер и Корбет. Вот Корбет. Oh, it's not just street casting. Вроде бы. Что-то он постарел прям. You know, now I have access to agents. I can call. You're not like a Да, очень весело. Блин, жесть, он, конечно, этот самый раскабанел. Я пойду кофейку плесну перед тем, как видео начнем смотреть. Это режиссер Бруталиста, соответственно, там Син Бейкер сидит, Шон Бейкер на русском. Я не видел, как он выглядит, поэтому... Но Брэди Корбет, он прям, блин, жутко стал выглядеть. Вроде был такой милый мальчик, особенно в «Нимфоманке», когда его трахают, вроде бы он такой прям совсем невинный. Not just street casting. You know, now I have access to agents. I can call. You're not like a creeper anymore. Yeah, well, yeah. I remember when I was casting Child of a Leader, I kept walking up to parents and being like, like, you have a beautiful little boy. He'd be perfect for my movie. It's not the best opener. Дали бы своего ребенка сняться. All right, so Nora is one of my favorite movies of the year, and I really mean it. And I think the movie's extraordinary, and on a technical level, I think the performances are unbelievable. I think the editing is amazing. I think the sound editorial. Даже он считает, что Аноры лучше, чем его фильм. And the dialogue editing is fantastic. And so, Или здесь будет какое-то взаимное... Congratulations. I mean, Well, you know. Congrats to you, man. Brutalist is amazing, and I wish I got to. Да, здесь будет... Давай друг другу как бы взаимный отсос сделаем. Нормально. See it a second time before sitting down with you because it was just so overwhelming, so much to take in. But you said that Brutalist Ты классный. Нет, ты классный. Нет, ты классный. was even harder for you than Vox Lux, but you had a bigger budget. You had a bigger budget, right? Has budget helped They were you get... the Brutalist. Я подумал бы, почему, может быть, мне реально тоже какой-нибудь световой прибор такой купить и сзади поставить? Нормально это будет смотреться или кринжово? Was either the same. Понятно, что они здесь не функционирующие, то есть они просто как бы для фона стоят. As Vox or a little bit less. Yeah. It's a bit hard to say because on Vox we shot in New York. It's very expensive to shoot in New York. The Brutalist was shot in Budapest, like my first film. So it's funny because my production budget was much bigger, even though the gross number was more or less the same. Right. I eventually have to get out of the country. I mean, it's very expensive to shoot here. It's really, really difficult. I know. You know, the way I was able to do New York this time around was basically to do it tiny, to do it under the radar, use all the guerrilla filmmaking techniques in order to do it, putting all the money on the screen by begging, borrowing, and stealing. But I don't know how much longer I can do that because it's taxing on everybody. No, that's exactly right. Well, I mean, the thing was when I was finished with Vox, and at that point we already had a draft of The Brutalist finished. And I said плюс еще в многих странах есть всякие налоговые послабления, если съемочная группа там стоит из другой страны, то есть ты используешь, скажем, актеров голливудских, а снимают персонал там в большей степени там, из той страны, где ты снимаешь, то ты имеешь налоговые послабления. Именно поэтому Кубрик в основном в Англии снимал. Уже говорил миллион раз. You know, like, there's no way in hell that we're gonna shoot. Даже только Кубрик таким пользовался, то есть там есть ряд фильмов, которые также поступали режиссеров для оптимизации бюджета. In the US. Like my experience on Vox was so grueling. Yeah. And I saw so much, you know, money being spent on a lot of the wrong things. And then the other thing is that the film is set, you know, predominantly in Philadelphia or around Philadelphia. And Philadelphia has changed so much since then that, you know, other than going to Philadelphia to grab some plate shots for VFX, to put some of the most iconic buildings and stuff in the deep background of some of our shots and stuff, it wouldn't have made sense to shoot there because we would have had to paint out so much anyway. I just needed a place that kind of could pass
for Kensington, which is a lot of smokestacks and warehouses, and there's plenty of that, sort of stuff in Hungary. And there's also there's something in Hungary, like, there's just great texture everywhere. There's cobblestone and, the paint's peeling off. It feels stuck in time. It does. Certain parts of it especially. And it's also a dynamic place. I mean, it's easy to find, locations that pass for an American locale. There's also places that feel very, very European. And it's great for period. And then there were also, shoots and very, very, very small, units in New York, Philadelphia, and Italy for the Carrera marble sequence and for the end of the movie in Venice. Wait, where did you shoot the marble? It's shot in Tuscany in Carrera. So where all of that Carrera white marble comes from. We actually shot in the quarry where Michelangelo carved the Pietà. Здесь Кончаловский там же снимал свой фильм, который тоже про все это. Может быть, он подсмотрел у Кончаловского, как это все выглядит, и к себе скопировал. Oh, really? Like, yeah, it's an insane place. It's incredibly beautiful, but Mother Nature is, of course, pretty pissed off because there's constant rock slides. They only have enough marble there to last them for perhaps about 500 years. So in 500 years, those mountains, and they're stunning, they'll be gone. Wow. And that material will be gone. And so it's an eerie place because it's incredibly beautiful, but we've taken... Жутко это выглядит, когда вот в эти скалы их так видно, как их режут, нарезают, извлекают, и как вот все стачивается, просто рельеф стачивается, пространство в угоду человека. Taking a bite out of the landscape. And it was important to me somehow for the visual allegory of the movie, because so much of the movie is about possessing that which cannot be possessed. Like this patron trying to possess an artist by collecting not just his work, but collecting him. And so there was something about that place where I felt... Ну, это опять же как бы слишком однозначно раскрыто. Like this is a material that should not be possessed, and yet we are using it to line our bathrooms and kitchens, I think it might be my favorite sequence or set piece of the film. It's mine too. Yeah. It's mine too. You really captured the beauty of... I was even wondering, how did you get the whole crew and the big VistaVision camera down there? Well, we shot with only available light, the whole sequence. It was made with a very, very small crew, about 16 people. And so, I mean, considering that there's a lot of sequences in the film in Hungary where it was 150... Ну, хотя бы режиссеров поинтереснее послушать. То есть, насколько вот это вот у Броуди невнятно то, что он говорит вообще, какая-то невнятная попытка что-то высказать, как-то проанализировать, как-то пересказать. И насколько ему нечего вообще сказать, что он как бы говорит, я вижу тут вот это, вижу белку, вижу лису. 200 people on set every day. But that sequence, the only way that we would be allowed in was if we kept our footprint really small. And it adds up to like over at least 10 to 15 minutes in the film. Yeah, right? I mean, I think the whole sequence is... 10. Yeah, it's 15 to 20 minutes. Wow. Okay. Yeah, I mean, but it was kind of common. I mean, the screenplay was it was almost 170 pages long. And the whole film was shot in 33 days, including these smaller unit sequences. Right. And so we were shooting about 7 to 10 pages a day on the regular. Okay. So you knew it was going to be over 3 hours, or approximately. I knew that it would be 3 hours. I didn't necessarily know it would be 3.5. I don't know how long my screenplay is, but Я подумал, что чем больше, тем лучше. Зафигачу. Чё как бы это самое мелочиться? I knew going into this film, into Anora, that it was going to be 220. And about 2 weeks out from production, we had to make a pre-sale in order for everything to work and for us to move forward. An international pre-sale. Not going to get into all the details, obviously, but I had to sign a contract saying I would deliver the film at 210. Right. And you know how that killed me? That killed me because I knew I was lying when I signed that contract. I knew it.
And yet I thought, okay, but I don't even understand. Am I going to be Мне кажется, held to надо this? легче от всего избавляться и как-то более позитивно смотреть на челленджи. Типа, надо сделать меньше, ну давай, вот тебе задача. And you're an editor too, Yeah, so yeah. you really have that depth perception. Yeah. I understand. And I it mean, was really- I had a similar situation. It's not cool. And because I lived with that stress for over a year. For a year. And Анора действительно час 10 живет, идет. Она, кстати, довольно динамично смотрится для своего метража, как мне кажется. Да, час 20 в итоге, нет, все-таки. when I got to the point where it was Плюс титры. 2 hours long and I knew there's no way I'm wrapping this film up in 10 minutes, that was when I was like, what am I going to do at this point? Он удачно смонтирован, потому что Анора вообще не ощущается, мне кажется, ну, может, еще потому что в кинотеатре смотрел, не ощущается на свой метраж. Как-то Анора очень быстро пролетела, бодренько, и это круто. Круто, что как он может, Шон Бейкер рассказывать свою историю, как бы не замедляясь и не заставлять тебя скучать. Может, потому что там два фильма, по сути. Вот это один фильм про счастье, как у него сейчас все хорошо становится, а второй про поиски. Like and they were just like, oh, well, just make a good movie, and if it's good enough, no one will complain. By what metric? Yeah. And based on whose That's subjective never opinion. again. Never ever again. I would rather not make that film than have to deal with the stress. I mean, listen, I couldn't be more sympathetic because Ну, я вот считаю, что, может, иногда стресс как раз фильмы и делают лучше. Иногда, когда что-то такое случается, есть какие-то ограничения, ужасы, через которые надо пройти. Это как бы заставляет творца быть творцом. I also sort of had this sort of Damocles hanging over my head for the better part of a year, if not longer, in post-production. And it was very, very difficult. I mean, it's a lot of sleepless nights. Yeah. And the other thing is that you want to be focused on just making the best film possible. Right, And then Скажите про кранчи, давайте-ка. Типа, вот, надо было не спать, надо было работать, надо же. А где, в какой вообще работе по-другому? fortunately, you're constantly on the phone, having to step out of your mix, your grade, all of the things that actually, that you have to step away from making the movie to have conversations about runtime. And I just found it to be so, old-fashioned. I was like, why are we still having this conversation about runtime in the age of streaming? Yeah. When people are binge Most people are watching going to be 5 or pausing 6 it anyway. hours Yes, of, exactly. and a movie's over 2 hours, and it's like, the number one topic of discussion in post-production. And the one Ну, проблема не в том, что фильм идет 3 часа, потому что это нудные 3 часа. То есть сделай как Куросава, так, чтобы твои 3 часа было бы интересно смотреть, чтобы зритель не засыпал. Ну, у тебя же это не получилось в «Бруталисте». «Бруталист» до невозможности нудный, с какими-то даже излишними, мне кажется, длиннотами, которые не очень идут в угоду истории. То есть они не двигают историю, не ее расширяют. Посмотри, читай, что тебе стоит, да. maybe good thing that has come, I don't mean to be too disparaging, but from Это как-то, мне кажется, как раз мастерство в лаконичности. Мастерство, чтобы поместить хоть что-то большое в достаточно компактное, небольшое по метражу высказывание. Вот когда тебя никогда здесь не было, вот, там же по сути метраж сколько-то, 1,5 часа фильм идет, но он таким большим именно ощущается по идеям, по концепции, по визуалу, что я даже удивился, что он такой, как я думал, что он, 2 с лишним часа там идет, что интересная какая-то развернутая история, а нет, он быстро, хотя и поднимает много разных тем. И вот в этом талант. Сделать фильм, который бы смотрелся легко, ощущался идейно, что он идет дофига времени, идейно, не нудно, то, что это время тянется, а именно идейно. И все это уместить в короткий метраж. Чем короче, тем лучше. streaming and episodic TV is that audiences have become used to being with their characters a little bit more. It doesn't maybe totally equate to, a character development, but I think they're just used to living with characters a little bit longer. So therefore, feature films have now
almost become a little bit longer to satisfy that with audiences. And I don't think there's anything wrong with that. I mean, I know that Alfred Hitchcock... Такое, мне кажется, это как раз тоже ленность. Вот это пожить с персонажами, побыть с персонажами, к ним привыкнуть. Это как раз тоже отказ от работы какой-то. То есть понятно, почему люди смотрят сериалы. Потому что сериал — это зона комфорта. Ты включаешь сериал, и ты примерно понимаешь, какие там будут персонажи, что они там будут делать, о чем они будут говорить. И поэтому как бы тебе нравится. Тебе не надо какой-то стресс преодолевать, что-то новое узнавать. Поэтому сериал — это именно какой-то формат расслабления. Вот у тебя каждый вечер есть занятие, и ты возвращаешься к персонажам, которых ты в первой серии узнал. Ну, разве это оправдание? Has that quote. It's like the running length of a film should be in direct relation to the size of your bladder or something like that. Right. Well, look, I'm hitting the restroom anyway at 80 minutes at my age. Yeah. So I'm going to go one time anyway during a movie. It doesn't matter. And so I just wish that wasn't such a talking point. I wish that it didn't have to. I mean, you know... Вы сидите, может, надо просто в туалет сходить перед сеансом, и все будет хорошо. Listen, I think what's so strange about it is that, you know, like with the... Когда мы ходили на Аноры, я точно никуда не выходил. Я могу высидеть. Говорят, что Грецкий остался всего 1 гол до рекорда Овечкина. Novel, you know... Не понял шутки, ну ладно. Я не очень понимаю, что там вот вокруг Овечкина за тема какая-то, что все вокруг него возбудились. A novel can be as long as a novel needs to be. Yeah. I just think it's because years ago, the issue was that an exhibitor wanted to do at least 5 shows a day, 5 screenings, yeah, right? Yeah. Which I understand. But now that, you know, we're working so hard to get viewers to get off their couch and go to the cinema anyway, from my perspective, it was like, shouldn't we do 3 sold-out shows a day as opposed to 5 screenings a day that are half Лучшим снайпером в истории хоккея. full? And, you know, what's the problem with that? And then the Я last... просто никогда особо не увлекался спортом. Овечкин — это любимый хоккеист Рамзана Кадырова. Я просто никогда не увлекался спортом, никогда не... меня как-то не особо спорт затягивал. Вот. И я на это все так смотрю, так как-то отстраненно, абсолютно не понимаю, что люди там носятся с этим. Thing I want to say on the issue of runtime is that I don't understand why, you know, like when folks are wearing tights and a cape, it's okay for it to be 3 hours long. And yet when you're making, you know, a drama about adults for adults, by adults, that it's like, well, you know, you have to like, you know, mop this all up in 90 minutes. Yes. And 90 minutes is like, it's not that much time to really settle in with It's almost too little time. It can be. Yeah. It can be. I just think it's the wrong conversation to be having. Господи, как они долго размусоливают про этот метраж. And it's frustrating that it is Дайте времени побольше. so standard to include that in a director's contract about delivering it under a certain runtime. Oh, so to wrap up that story, I delivered and not a peep. I got pushback from another company about it, but not the distributor I signed the contract with, which was just like, oh, of course. У тебя очень сильные, большие проблемы, братан. У тебя будут большие проблемы, если сейчас нахуй ногу из моего дома. Vanya, what the fuck is going on? Мне нужно увидеть, подожди, этот бан, marriage license. Nora is really not boring. It is really not a boring film ever. Стоило у тебя в этом поучиться как раз. Thank you. Like at any point. So that's the rule. Yeah, you can't get boring. You know, that's the number one crime of Как вы этого достигли? Как у вас получилось? filmmaking in my eyes. Well, my issue, for me, one thing that was important to me on our film was that time is an important ingredient. So my question was not, you know, to viewers in early cuts of the film, did you feel the runtime? But, you know, were you ever not engaged? Because you're supposed to feel the runtime at a few moments, and because it's 35 years in a character's life, and time is a very, very important ingredient. You know, and any time that I would ever try to pull something out, suddenly things would feel really kind of rushed. And so, you know, and I feel that in movies all the time where I feel that there's been some meddling. Right.
I'm like, what happened there? We were just, settling in, and then suddenly it just is like, boom, boom, boom. And I actually find that, that can really take me out of an experience if something it feels too rushed. I think it's just because we've been told that movies should be 90 minutes or whatever. I actually read a review the other day that said, it was a user review for Anora that said something along the lines of, ran a little too long, but I didn't want Я не знаю, мне кажется, типа Анора не ощущалась затянутой. У нее как будто бы разочаровывающая концовка, такая какая-то смятая. Ну, не то чтобы, опять же, это как бы удивительно в рамках Шона Бейкера фильмов. То есть у него все фильмы у него такие какие-то без яркого конца, но само повествование интересное, и интересно за ним смотреть. Снимать ли он там про детей, либо про порноактера, либо про трансов, неважно, просто увлекательно смотреть за всем, что происходит, и есть какая-то вот эта динамика, то есть есть некоторые движения. to end. Yeah, What? Does that make any sense? Yeah. But anyway. There's this kind of strange thing that I find sometimes with reactions from, a general audience, where I feel like, a lot of the rhetoric that they're, citing seems to be... Джигафлон, здравствуйте, приветствую, про армян. Ну, там про русских, то есть там как бы армяне, которые служат русским. Эти режиссеры сняли фильмы, в которых кого-то ебут, и эти кого-то ебут, получили по Оскару. Вот и думаете. Very corporate. Не, ну, типа, в целом-то получается, что сам Шон Бейкер, он получил Оскар там за фильм, потому что он там продюсер фильма. Он получил Оскар за сценарий, кажется, и монтаж. Он 3, по-моему, Оскара получил, если я не ошибаюсь. Ну, еще и получила, соответственно, актриса, то есть того 4. Или он еще 4 получил за режиссера, я вот это не помню. Way where they're позагорливого шизофреника. People are talking about... Был такой мальчик, я говорю, как он в такого Борова превратился. Был такой милый мальчик. Так на нем скакала Кирстен Данст. Film's box office receipts versus whether or not it was a great movie. And I find that really strange, when I was growing up, I didn't know how much or how little something was making at the box office. And it was irrelevant. And I didn't see, there are many films I've loved over the course of my life that were not, big hits, that were very culturally impactful movies that have stood, the test of time. So I find that to be really, really strange. And me too. It's quite capitalist. It's like Почему он так говорится, это как Тарантино, только сотню раз хуже. Что именно? Pray for the let's cheer for the big box office win and let's shame the bomb. Yeah, let's shame the bomb. I love big tentpole movies. I really, really do. Yeah, me too. And I love art house films. And I think that art house films are frequently guilty of being as algorithmic in a way as many, many tentpole films are. That's true. And they can be if you're on a jury at a film festival, you can see, 20 films in a row that sometimes are a little bit too similar. Yeah. I think it's important that we really kind of, keep alternative cinema, alternative music, alternative literature alive. Альтернативно одаренных людей, мне кажется, тоже. And I think with the absence of physical media, that's become more and more difficult. Yeah, most definitely. With the oversaturation of media, though, I can't poo-poo it because it's like it is giving more. There are more voices, right? Agree. And giving people just more choices. I think that's good. But I do feel for younger filmmakers coming up because I think they have a bigger battle, a harder battle. I mean, I feel like I got in the door just my foot got in the door. Какой цвет бы. Ну, в целом, типа, это же как бы стёб про режиссеров, что они всегда в чёрное одеваются. Вот, это нормальная тема. Поэтому у нас всегда есть, если не нравятся режиссеры, которые одеваются в чёрное, всегда есть Уэс Андерсон для этого, который в приятных каких-нибудь вельветовых костюмчиках сидит. Такой цветастый зачастую. Очень, очень аккуратно, очень милый. Ещё и англичанин. Says it was slamming shut. Yeah. I feel if I had to navigate the current climate, trying to start off as a first-time filmmaker and have my film get seen, really tough because there's so much more competition.
what I always, and when filmmakers ask me like for any advice, I hate giving it because I feel like I haven't really figured out my life. But I do say to them, I'm like, look, I think cream rises, and it might take a while. But if you're making good stuff, you'll eventually get recognized. It may take 20 years, but Ну, кстати, музыка в целом-то прикольная, только она надоедает, потому что она там как бы постоянно повторяется, и тебе уже тошнит там на 5-й раз вот ту-ду-ду-ту, ту-ду-ду-ту. То есть она в целом хорошая. Как будто бы она настолько хорошая, что они подумали, блин, как классно, как классно. И ее слишком много расставляли. Eventually, and just to keep that persistence, to keep that faith that you're making something good enough to be recognized. Well, I think what's so difficult about the job, and something that even though I grew up on film sets, I performed in television and movies since the age of 7 years old. Yeah. And so, of course, I had a real advantage by the time I was 18. I was going to ask you. And I started making my own projects. But even with all of that preparation and experience, I don't think anything could have prepared me for... Как же им не стыдно друг друга хвалить. Ну, это типа в целом не, как бы, это индустрия. И как бы так принято делать. Как бы странно бы, если бы вы встречались с человеком, у вас какое-то шоу, вы друг друга засирали бы. Вот. То есть понятно, что им как бы, нужно это делать хотя бы из этикета, вот, для того, чтобы как бы, поддерживать друг друга. Только мне кажется, типа, Аноры в целом, наверное, успешнее. Она купилась, небось, еще даже. Ну да, при бюджете 6 миллионов в мире она собрала 55 миллионов. 55! Это, получается, почти в 5 раз она купилась. Это дохрена, 5 иксов сделать. У них просто Дудя нету, и приходится друг друга интервью брать. How difficult the next, decade and change of my life was about to get. Because you're sort of required to be like a broker and a therapist and, a car salesman and a poet and a hustler for sure. Yeah. So and this is something that I was sort of introverted, and I struggled with these aspects of the job that required me to be more extroverted. And I think that, when I speak to young filmmakers, I mean... Мне кажется, режиссеру интроверту нужен просто хороший продюсер-экстраверт, который как бы все вопросики порешает. То есть тогда не самим заниматься многими вещами. Like, what they should really be teaching everyone at film school, straight up, is just like they should be educated. Алексей Фридман, Алексей Федоров и целых интеллектуал Джо Роган. Ну, это формат такой variety, я не знаю, там берут интервью или нет. В целом, как бы мне нравится, что у них беседа строится не на каких-то там идиотских вопросов, типа сосал, не сосал, как обычно было бы, если был бы интерьер, а они делятся какими-то своими житейскими проблемами, которые они испытывали при создании фильмов. Даже вот это вот рассуждение про метраж, оно достаточно любопытное, потому что для них это какая-то болевая точка, то есть им хотелось бы фильм делать дольше, больше, чтобы история длилась больше, как будто бы они не все рассказали, что хотели рассказать, значит, получается. People on every line item, how much everything costs. И как бы глядя на это, ты немного понимаешь, почему в целом все еще к сериалам идет, потому что, видимо, есть еще запрос от творцов, от креаторов, типа, что нам нужно больше времени, чтобы рассказывать истории, в том числе, а не только от публики. Вот. Но я по-прежнему сериалы не смотрю. And, and anticipate inflation and what it will cost in 5 years versus while you're in school. Because the problem is, when I first started out, and somebody told me, well, we can't afford that. Oh, we can't afford a 6-foot slider. I had no idea how much a 6-foot slider costs. So I said, I guess we can't afford a 6-foot slider. Yeah, I think as independent filmmakers, we have to understand budgeting. We have to understand the finances of filmmaking. Kubrick did. Yeah. I mean, David Lean did. It's absolutely necessary. Of course. Yeah. But so I was introduced to you as an actor, obviously, and I remember thinking at one point, this guy's making a lot of amazing choices. You were going from like incredible director to... Ну, мне кажется, ты как режиссер еще должен знать в целом бюджеты, чтобы понимать цену твоей ошибки.
То есть понимать, что если ты вот сегодня провалишь день, а как обычно делается, то есть у тебя есть кинопроизводственный план, да, по кинопроизводственному плану, почему они там вначале говорили, типа, я снимал столько-то там минут в день, я снимал столько-то там вот это самое, вот столько-то дней, там, почему они про все это говорили, потому что есть кинопроизводственный план, составляется вначале в рамках препродакшена, чтобы понимать, сколько нужно дней, соответственно, все это бюджетируется, исходя из того, сколько дней нужно, закладывается как что-то там сверху на какие-то расходы, которые могут возникнуть, непредвиденные, вот, и соответственно, ты идешь как режиссер, ты отвечаешь за творчество, за творческую часть, и, соответственно, отвечаешь за то, чтобы все в рамках творчества удавалось, и нужное количество удачных минут снималось там, каждый день. Ты должен этому плану, соответственно, соответствовать. И ты должен понимать, что там, если ты вот один день как бы пропустил, что-то случилось, что пошло не так, по твоей вине, допустим, да, бывает как бы ничего не по твоей вине, там кто-то не приехал, что-то загорелось и прочие вещи, то вы потеряли вот столько-то денег от бюджета, и, соответственно, дальше у тебя этих денег, может быть, где-то не будет, и что-то придется затыкать. И, соответственно, как любой процесс, это будет по нарастающей, то есть чем раньше эти вот отставания начнутся, тем больше пипец и кранч будет в конце. И лучше, чтобы все эти отставания где-то в конце появились, потому что этот график как бы не так сильно бы сдвигался. Incredible director. Поэтому ты должен понимать, как бы, чем ты рискуешь, и риски, и прочие вещи. И, мне кажется, с точки зрения рисков тоже хорошо бы кинопроизводственный план тоже выстраивать. То есть, что самое рисковое, может быть, оставлять на конец. With, Von Trier and Haneke and Araki, were you, while you were on those sets, knowing that, did you know you were going to become a filmmaker or a director? Yeah, I was like a cinephile out of the womb. Okay. And I don't... So that must have been really special to work with. Well, it's interesting because folks always ask me like, oh, when did you? And I was like, I just don't remember a time where I planned to do anything else. Yeah. And it's a long story about how I sort of fell into... Блин, я не знаю, почему-то мне очень бесит его какая-то общая физиогномика и манера рассказывать. Он так о себе говорит. Может, мне это кажется, может, я как-то что-то проецирую на него, так типа, я вот там, типа, в принципе, вот уже в утробе был кинематографистом, я уже в утробе брал маленькую камеру в руки и снимал внутренности моей мамаши. Вот, в таком духе как-то так это, не знаю, так ты хочешь так, типа, попустись. Может быть, я сам, на самом деле, так себя веду, поэтому мне это не нравится. А сериал по бруталисту и правда не напрашивается, нужно больше сцен, где я вроде ебут задницу. For me, because my mother was in the mortgage industry, I had a single mother, I was an only child. I was living in a very small town that happened to be one of these hubs for national casting calls. And prior to Windows 95 and like the dawn of the internet, there were about 12 to 13, какое тяжелое детство. Windows 98. Sort of 95. hubs all over the US, where if they were looking for, someone to play, young Ethan Hawke in a film or something, they would go to these casting directors that were based in Tallahassee or Dallas, or in my case, in a town called Glenwood Springs with a population of 10,000 folks. Okay. And what was strange is that I grew up with all of these child actors. Like I grew up with a young woman named Hannah Hall, who was the little girl that screams "Run, Forrest, Run" and Forrest Gump, all of these child actors that were from this valley in Colorado. And so it's funny because I didn't have a very Hollywood upbringing because I remained in school and stuff until I was around 12 years old. Yeah. And so I had a relatively normal childhood, but for me, acting was something that was it was like a, extracurricular activity. It was something I would do occasionally, and sometimes I would travel somewhere for it for a few days, and then, or a month or something, and then I would come home. Okay. And it sort of took on a life of its own. Right. And as soon as it took on a life of its own, and I started actually working quite a bit, everyone starts having these conversations with you very early about, you got to do one for you and one for them. Yep. So I struggled with that a lot because when I was 12 or 13 years old, I had, really just come into my own fully in terms of my taste and sensibility. And when you're that age,
that stuff matters a lot, you know? I mean, I loved Fugazi, and I loved, you know, you have these things that, you know, that at that age are really definitive for you of your character. Right. And I really struggled with working on things that were not like aligned with my own sensibility. Then, of course, by the time I was in my late teens, I started realizing that I was like, I just don't Каким милым мальчиком было. Что с ним стало? think I'm a performer. For a variety of Так кинематограф совсем не делает? reasons, I felt like I started to feel really fraudulent somehow. Like I was like, I can get by and I can do a decent job, you know, for somebody, but I was not very technical. I didn't really enjoy it. I loved making movies. I loved that process. But I was sort of, you know, I the lack of autonomy, I really struggled with. And I kept doing it for several years until finally I was really able to phase it out because I started making my own films when I was about 15, 16 years old. Yeah. Music videos, short films, you know, whatever it was. And I realized when I was, you know, setting up Childhood of a Leader, which I didn't end up making until I was 24, that the only way I would get that movie done is if I was only focused on that one thing. Because I now know that this is not a job that you can sort of do part-time. 100%. And I can't... Детство лидера тоже такой невнятный фильм, такая невнятная история. Как-то он не может просто рассказать историю, вот эта проблема у него. Все это как-то не очень связано смотрится, и может быть понятно только ему. Такой, я сейчас так закручу, что-то там сделаю, а как вам? И как будто чего-то, какую-то вот часть фильма, что в «Бруталисте», что в детстве лидера взяли и изъяли из фильма, и как будто какую-то важную часть. Вот. И нам показывают какие-то сцены, которые не нужны. Может, конечно, это творческий метод. Хочу быть философом. I can't creatively juggle. And get Me either. And I actually was really struggling right after Florida project because I was starting to get, you know, this attention from studios or producers who wanted to work and say, oh, let's develop this series as you're prepping for your next film. You know, and I was starting to get seduced in those areas. And I was actually feeling very torn because I literally could not focus on one project while trying to develop, and I just couldn't. So I was in Copenhagen, and they asked me, I was there for the opening of Florida, and they asked me, do you want to meet any Danish filmmakers? And I'm like, Von Trier? Maybe? Sure. And they're like, yeah, we can make that happen. I'm like, okay. So we end up going over to Zentropa, and he was so nice. He sat down with me, gave me like 25 minutes of his time. He didn't know me. He didn't have to do that. It was such a nice... He's a beautiful human being. And I asked him, I said, look, I'm having this problem. Do you creatively juggle? And he said, no, I put one film entirely to bed before moving on to my next. Right. And I just do one at a time. Задачности никакой нету. And I don't focus on anything else. I said, thank you. Там что-то пищит на фоне, да? Yeah. That's what I needed. Yeah. I got back to LA, and there was a Потому show. что Триер действительно не видел, скорее всего, вообще ни один его фильм. Триер, как по его словам, по словам Триера, перестал вообще кино смотреть, как начал его снимать. И как бы, то есть у него вот есть тот киноопыт, который он посмотрел до того, как он стал снимать свои фильмы, которые он там смотрел, в том числе во время обучения в киноинституте. Вот, и все. Oh, that was literally great. Современных он особо не смотрит. Ну, что смотрит, наверное, но так. Lit, and I said, sorry, guys, I'm not doing it. And I went ahead into the development of my next feature, which I was in development for 2 years before COVID killed it. But the У reason... Бергмана вот на этом его острове, когда он уехал, там была вот прям целая комната, как не библиотека, но вот с кучей разных фильмов. I bring that up is because, Von Trier really helped me get to a place. Well, I mean, there is... У обоих Триер коснулся, получается. Видите, ну, одного получилось, а у второго нет. Так что вот это вот прикосновение Триера не всегда хорошо работает. Is this, you know, sort of like my... Кто-то становится Долином, а кто-то Собчак, кто-то Корбетом, кто-то Бейкером. And obsession, you know, that for better or for worse, it seems to be a requirement of the job. Making a movie is
a marriage. It's not a one-night stand. And it is like, you really, you have, it's baggage you carry with you for your entire life. Yeah. And so you want to make sure that, you know, you're able, at least, you know, for yourself, to be able to defend, you know, why you made that decision at that time. Right. And try to choose projects based on themes that will never not be relevant. Like for me, I want it. That's a very important thing. Like I usually don't start with a story. I usually start with a theme. Собчак сделал Путин, она просто дочь. Yeah. That there's something, you know, it's either it's... Ну, типа, шутка в том, что Долин выпустил книгу интервью, а Собчак брала интервью. Долин выпустил книгу интервью по Триеру, то есть он как бы общался с Триером, и Собчак ездил брать интервью у Триера, Джекофлон. Если кто не понял, о чем я. It's usually a moment in time, a decade. Like I had wanted to work on something on the post-war years for a while, for a variety of reasons. And I think partially because of the fact that, you know, what's funny is that, you know, The Brutalist was written during Trump's first term. And little did we know we would have a little intermezzo. Давайте немного попесочим Трампа. And it would then be released years later, during his second term. Yeah. But you know, at the time, what I was really on my mind was about how, you know, the conservative agenda was to. Как же Трамп всех заставляет трястись, как бы не очень понятно. Go back to the 1950s. These 1950s ideals of women belong in the kitchen and, you know, Нормальное время, куда еще женщин девать-то? Надо же где-то им время проводить. Men belong in the office, and there was this thing that Вещи были правильные, просто правильно устроены. Мужик зарабатывает, женщина жрать готовит. И все хорошо, все счастливы. Нет, надо все это испортить. И что теперь? А мне жрать нечего теперь, получается. I thought was really interesting because I was like, well, the 1950s were very, very difficult years. I mean, everybody was dealing with the trauma of the Second World War, whether they had fought in the war or been drafted for it. Or... Мне кажется, это в Соединенных Штатах-то это временно было как с экономического рассвета, когда они как бы кайфовали о том, как они удачно все это провернули и стали, по сути, мировым лидером после Второй мировой войны. You know, or of course, you know, for Europeans, you know, the impact of the Holocaust, you know, is resounding to this day. And I was thinking, you know, in the 1950s, you were not encouraged to speak about your feelings, male or female. I mean, also everyone was pumping out kids, but you couldn't talk about sexuality. You couldn't, everything was off limits. And so there was something about this that was really, really on my mind. And about how, you know, I thought it was important to think about, you know, the mid-century in a different way, where it was like these characters have inner lives, they have erotic lives, they have... Какие-то он типа банальности просто говорит. Видно, что у него и не было никакого замысла глубокого. Adult lives, and you know, the film treats them with respect. Я хотел поговорить, как люди трахаются. And dignity and curiosity. And I think that even though the character that Adrian plays in the movie, he's not able to express himself necessarily, you know, verbally, but he expresses himself through his work. Yeah. He expresses himself. It comes out like a leak. Right. Because they do not want us here. Of course Attila wants us here. Not Attila. Then who do you mean? The people here. They do not want us here. Were you already a student of the history of mid-century and brutalist architect? Was there like an influence for Adrian Brody's character? I mean, I had always also wanted to do a film on architecture. Yeah. And because you study it? I mean, no, I never studied it. My uncle, who lived with my mother and I when I was very young, he was studying at Frank Lloyd Wright School, Taliesin West in Arizona. Нет, я не архитектор, но мой дядя архитектор, значит, и я немножко архитектор. Oh, no? Okay. And so my wife, who wrote the film with me, we worked together on almost everything. Her grandfather was also an architect in Scandinavia. But really, the story came about for more conceptual reasons. Yeah. I was
fascinated by the fact that brutalism came about in the 1950s. And for me, знаете, да. it seemed that post-war psychology and post-war architecture really marched in lockstep. That they're intrinsically linked. You know, there's a great book that I read called Architecture in Uniform by Jean-Louis Cohen that was really about this, about you know, a lot of mid-century Я прочитал книгу про архитектуру, поэтому я сам немного архитектор. design came about for materials that had come about for life during wartime. And I was just thinking about how we have these monuments all over the globe that seem really, you know, to speak to the trauma of the First and Second Wars. And they were so unlike anything, you know, anything else. I mean, it was some of these monuments, they're so outsized. It's like, you know, like a spaceship, like plopped down, you know, in Doylestown, Pennsylvania. So for me, there was something about the visual allegory, which I thought was potentially really powerful. And that's kind of where it came from. Then the terrible recollections of what happened in Europe cease to humiliate us. I expect for them to serve instead as a political stimulus. I'm Еще понимали до войны, что он несет. also trying to focus on themes right now because I feel Это очень странно пытаться рефлексировать вещи, которые уже не совсем тебя застали, и ты даже не совсем понимаешь. Знаете, это похоже, когда как бы на археологию в какой-то мере, да, когда ты видишь какой-то труп, вот, уже полусгнивший, и пытаешься подумать, какое великое это было существо, что это было очень классное, но ты видишь уже какие-то остатки проблем, и даже та конфронтация, те конфликты, которые были тогда, и поляризация общества, она уже не актуальна, и все смыто некоторым неолиберализмом, в том числе современным, и ты в рамках вот этого неолиберальной оптики смотришь туда, вот какую-то подзорную трубу, видишь уже развалившийся труп и пытаешься это существо описать. И получается бруталист примерно, вот как это работает. Получается, что ты все равно думаешь о ебле в жопе, в конечном счете. I got too close, I think, at certain times to focus on an issue where I think then suddenly I'm just basically, it just becomes an issue-based film and it's just kind of preaching politics to the audience where I would rather have, an audience really, connect with the themes of the movie and have like universal themes applied to my plot. But I just rewatched actually Childhood of a Leader because I wasn't able to see Brutalista the second time, so I wanted to, and I love it, by the way. And I actually see a kind of a theme running through all three of your films now, and I think you like telling stories, histories, like life Надо еще один его фильм посмотреть, чтобы понять окончательно, что это за режиссер. stories about extraordinary people who are in a way defined by fate. Like the fate actually defines who they are, which we don't like to think that happens to us. Sure. You know, we like to think we control our own destiny, but your characters, I think all three of your main characters had life around them really dictating and fighting against that fate, but they're... Yeah, I mean, all three films are virtual histories. Yeah. And my feeling about, a virtual history versus a biopic or a biography is that it frees you. First of all, it's a more honest contract with the audience. Yes. Because when you watch a biopic, you're constantly watching and going, would they have actually said that? And 100%. They certainly weren't saying it in English. And it's almost not fair. It's not fair to fictionalize somebody's life. I can't really struggle with it because I come from the school of once you start writing. Мне манера тоже не нравится, типа, что у него и детство лидера, и, получается, и бруталист, среднего фильм, который был, я не смотрел, вот, они не привязаны к какой-то историческими персонажами, но рассуждают об исторических событиях, как будто бы, и у них как будто бы эти персонажи являются какой-то причиной этих событий, и участниками это как-то как будто бы не работает. Все равно какой-то воображаемый мир,
И, наверное, все-таки лучше бы он брал конкретных людей и конкретно через их биографию уже какие-то свои эти идеи раскрывал. Это, мне кажется, ну, получается как колосс на глиняных ногах. То есть то, что это не привязано к реальности, то, что это не заземлено с реальностью, не имеет автобиографического, не автобиографического какого-то основания, это и делает это не рабочим. It all becomes fiction. Yes. So for me, it's important to me to not feel like an obligation to the relatives of this real person to represent them when there's no way for me to do that because there was nobody taking notes when the two of them were in bed together. Yeah, we're gonna get a fucking divorce, but first I'm getting a lawyer. Then I'm gonna sue Yvonne and you, and I'm gonna walk away with fucking half because I didn't sign a prenup. I don't know about you, but I need 10 years before realizing why I made a movie, or even if I've made a good movie. And that's true. That is true. I have no idea whether Anora is a good movie or not. And I won't know for 10 years. When I saw, just recently, I got to see a 35 millimeter print of Tangerine. We made one, and I got to show it at the Hammer. A movie I really love, by the way. Oh, thank you. Yeah. I think you'll like it more now Tangerine. because it's iPhone to celluloid. Yeah. It's complete. Which is a beautiful now. process. It's complete. Like Julian Donkey Boy style. Yeah, beautiful. exactly. Yeah. I've actually done 35 millimeter prints of all my digital films. Oh, great. Because I feel that that's the final finishing touch. Yeah. But I was able to sit in the theater and finally Просто типа пыляться бобины дома. appreciate it and finally be like, okay, I think I made a decent film here. I'm laughing at these jokes. Right. Whereas right now, there's no way. There's like, I don't know about you, but I'm certainly incapable of judging. Well, I mean, historically, Yeah. whenever... Мне кажется, это нормально, что как бы сложно оценить себя, тем более у тебя и глаз замыливается, когда ты с каким-то материалом работаешь очень долго, для тебя это уже все по-другому, для тебя это все вымучено. И, конечно, свежий взгляд, он всегда нужен. Почему даже тот же Кубрик часто делал какие-то закрытые показы на какой-то тестовой аудитории, потому что даже каким-то гением ты не был бы, ты не понимаешь, как твой фильм со стороны воспринимается, и можно воспользоваться каким-нибудь мнением стороны, чтобы его улучшить. I speak to someone where I say, how's it going? And they're like, it's honestly, it's going really well. It's kind of a bad that's sign. a cringe move. Well, it's cringy. It's like, oh, dude, don't say that. Just say, just keep it to yourself. Because the thing is that you have to constantly be reflecting on, like, you got to be hard on yourself. Yeah. And that's part of the job. I think that I don't know anyone that's more critical of, and I because when I revisit the films, unfortunately, I only see flaws. Yes. I only see what I wasn't able to do if I'd had 30 more minutes or 45 minutes if we hadn't gotten stopped. But Ты зачем рассуждать в этом метраже, если ты даже не знаешь, что ты с этим метражом сделал, если у тебя было больше? The way that I think about the films, it's like a high school yearbook. It's this Дай больше. Хочу большой фильм. interesting thing where, after enough time has passed, you finally stop being so hard on yourself. Like, oh, I was a little chubby then. Right. I had bad skin. Yeah. I had there are these sort of, documents that encapsulate everything that was important to you at that time. Yeah, that's essentially why I'm putting my first film out into the world, which is not. Там что-то пищит, да? Мне просто что, может, у меня дома что-то пищит. Какое-то странное интервью с браком по звуку, судя по всему. Not nearly as accomplished as your first film. I mean, it's not even a film compared to Childhood of a Leader. It's called 4-letter words, and I made it when I was the same age you, 24, but I was not on the maturity level, was nowhere near, and I hadn't found my style yet. But I'm putting it out into the world because I spent more time on that film than I did on any other film. And I think it would be weird and disingenuous of me to try to bury it, to try to hide it, because it does speak to my beginnings and where I came from. And I think it hopefully maybe shows some young filmmakers, look, you can start at nothing and, and maybe, get to a place. Well, I mean, Michael Haneke, for example, started making films when he was already, I think, in his late 40s, if not early 50s. Yeah. And so, that's... And Pasolini too? Yeah, exactly. Yeah. I mean, but, something that I'm genuinely curious about, that I just... Мне кажется, чем ты взрослее начинаешь что-то снимать, тем лучше.
молодые режиссеры зачастую не очень удачливые. То есть, мне кажется, для того, чтобы быть режиссером, надо быть опытным человеком, надо как бы что-то было вообще рассказать такого. Вот, и не всем и как бы и в 60 есть что сказать. This is something that I'm 100% sure you get asked about all the time, but I personally want to know about the way that you cast the movies. Yeah. Like, what is how do you approach it? I've always been casting my films, and then there have been a few cases where I've worked with wonderful casting directors, but I've already cast 90% of the film. So at a certain point, I was like, you know what, I'm just doing it all and taking credit for this. So I cast now along with my wife, Samantha Kwan, and now it's not just street casting. Now I have access to agents. I can call directly. And so I'm basically always keeping my casting cap on. I mean, I'm always looking. Sure. I was actually going to ask you, are you totally not acting anymore? We'll You're see. amazing. It depends on what. By the way, Simon Killer just bought the Blu-ray. One of my favorites. Oh, Antonio will be so happy. Yeah. But I'm always looking. So it really, I can be on the street. Susie's son was found because we were at the ArcLight. Samantha and I were leaving a movie. She was across the lobby of the ArcLight cinemas, and there were 50 people in that lobby, but she was... Ну, это самое интересное у него получается. И то, что тоже в «Красной ракете» там было много непрофессиональных актеров, как-то все это все равно гармонично смотрелось. Например, кажется, что в... как он там с женой Коэна фильм назывался, где она в ведро срет, как говорят великие кинокритики. «Страна кочевников». Вот. В «Стране кочевников» все-таки вот там не было такой какой-то синергии, такого растворения. Хотя она очень схоже сделана с того, как Шон Бейкер делает фильмы. Right, and it was incredible. We were like, there's something special about her. Yeah. We have to go and talk to her right now. And it's gotten easier with my films because now I can actually say, I made the Florida Project, I did this, Totally. and... You're not like a creeper anymore. Yeah, well, yeah. I remember when I was casting Child of a Leader, I kept walking up to parents and being like, like, you have a beautiful little boy. Oh, that Florida Project he'd be was perfect awkward. for my movie. Yep. It's not the best opener. Yep, exactly. But yeah, I was just curious because, like, for example, I know that like Bruno Dumas, like when he's making his films in the north of France, like because I know you have a mix of a lot of actors. Господи, тут 3 минуты до конца осталось, 4. Если хотите, заказывайте фильмы, сериалы, анимации, все по тарифу 70 рублей за минуту. Также за 1000 рублей выпью за ваше здоровье. Не стесняйтесь, поддерживайте стрим стримера. Если нет, то в 11 начнем аукцион, если ничего не будет. And non-professional actors. It's both. I love. But do you have any specific process when looking for non-professional actors? Do you set up casting calls, or it's just as you meet folks? It's strictly... Well, it has to be based on physicality first because you haven't talked to the person yet. So totally. It's physicality. Then as soon as you meet them, it's persona. And and then the most important part, enthusiasm. They have to return the enthusiasm to you. Because I've been in a weird situation where I found somebody that I thought was going to be the lead of Starlet at a local coffee shop here in LA. I assumed anybody working at a coffee shop in LA is an aspiring actor. So I go in there and I'm like, I would really like you to audition for this role. I see you as the lead of this movie I want to make. And she was like, okay, well, and take my info. And I did. And we set up her audition and she didn't come in. And I went back to the shop. I'm like, you missed the audition, but I Великие идеи. still really want... Надо как бы брать людей, которые заинтересованы, чтобы проект был хороший. So we'll do another one. Right. Didn't show. And then I realized she didn't give a crap. Yeah, she didn't want to do it. And that would have been hell on earth because I've been in those situations with like supporting cast where they've just walked away. We have somebody actually in Florida Project that we shot with for a day and then she disappeared. And she had more scenes. So I basically had to just make her character smaller but she made the trailer of the movie. Right. She was good in that one scene we shot. And then a year later when the movie is released, we got a call from her, a text from her saying, oh, I'm available for more roles. And we were like, where did you go? You dropped off the face of the earth. And so that can happen. That's the scary thing that can happen with... Это вообще такие люди, которые так делают, в шоке. Это причем, типа, просто
внезапно чувак понимает, что он там не справляется, и просто как бы пропадает. Не то, чтобы как бы сообщить, это вот как это такие молодые разработчики так любят делать. With Просто перестают переходить на работу. timers who are not, Чё? that's not their dream. They don't aspire to be actors. So why would you expect for them to be putting in that, so much energy and whatever? So the enthusiasm has to be there. But now, I guess I'm being talked about as somebody who only works with non-professionals or up-and-comers, but that's so not true. I mean, like Anora, the entire main cast, they're all actors. Are famous overseas. Absolutely. I mean, Mikey Madison is breaking right now, but as we all know, an overnight success is 10 years in the making. Of course. She started 10 years ago at 15 on Better Things. I think it's because I don't gravitate towards A-listers. Sure. And that's a detriment in terms of putting together film finance. Yeah, 100%. No, that's very. I mean, you've chosen a difficult route. Yeah, and which is, by the way, a great thing. And we could do this love forever. Brutalist so much, and I can't wait. Well, to see it again. Congratulations to you, the entire cast. I mean, it's really something to be proud of, and I mean it. Oh, thank you, you so much. И быстро закончили. В целом, насрать. Спасибо большое, Степаныч, точнее, Коба Делюкс за 2800 рублей за донат, за поддержку. Спасибо огромное за заказ этого видео, на реакцию. Господа, у вас есть еще 14 минут, чтобы что-то заказать, продолжить на просмотр. Не стесняйтесь, поддерживайте стримера, заказывайте что-то еще. Через 14 минут начнем аукцион. Я пока отойду